So today I want to talk to you about how people act after intimacy. Okay, so tuseme mmeenda mechi na mtu wase who act very differently, na leo nakupea different kind of characteristics. Ukiona msee ana act different anytime mmetoka mechi ama anytime it's after intimacy, this is how they will act differently. Okay, kuna wenye, and I'm talking about ladies and guys. Okay, so differences inaweza kuwa ni kidogo, but both the ladies and guys can act in this way. Alright, number one, kuna wale wenye who go silent, so wale wenye wanaenda missing. So probably yeye alikuwa anataka tu ku hit and run, hakuwa anataka story mingi. So of course we expect that hiyo mtu ataendeleza story, cause yeye the minute amepata mechi asha accomplish Kenya alikuwa anataka. Okay, and it can be a lady, it can be a guy. Okay, because even these days unapata ladies are actually hitting and running, so it means the minute amepata mechi hata kaa hapo. Okay, the other thing also unapata wase hufanya after intimacy is that some become so lovey-dovey. Anaanza kuleta stories za relationship, anaanza kuleta conversations za by the way unanipenda, what are we, so you feel ameanza kuingia in her feelings, and mostly inakuanga ni madem. Okay, and even guys maybe sometimes, but mostly unapatanga ni madem wataanza kuingia in their feelings after intimacy. Ana feel ni kama already I gave you what you wanted, so it's like already nishakubali kukupe mechi, so it's like this thing should go to the next level. And maybe some ladies think tukipiga mechi this thing kabisa lazima iende the next level, because how we already became intimate, how can this thing end here, how can this be the last time na kuona. So sometimes maybe that's the reason ikifika ni kwa wasichana. Alright, but also the other character thing, the other characteristic uta notice how people behave when after intimacy. Kuna wengine they start wanaanzanga kama dharau kidogo, sijui kama ni juu mmezoeana sasa, ama sasa mmefika hiyo point yenye probably kama mtu alikuwa nakuringia, ama kama ulikuwa nadhani umse he's all that ama she's all that, inafika point and it's like nishapita na hii mali, una get. So unaweza anza kuona kama dharau here and there, unaweza anza kuona madharau kidogo. Madharau inaweza include msee kukuongelesha vibaya. Madharau pia inaweza include msee probably kukublue tick, kukugrey tick, hakureply text ile time, probably kama alikuwa anakurudishianga text haraka unapata sasa inaenda ikislower. Okay, because already maybe ashapata Kenya alikuwa anataka. And you see for guys sometimes dem anakuanga ameplay hard to get for so long, hadi by the time umepata hiyo match you call like hey, it's like you just need a break, you just need to relax. Why? Because sometimes utapata that because alikuwa amekuweka alikuwa ameplay hard to get, manzi alikuwa na kustress, ulikuwa nadhani probably kitu hautapata, and then you end up getting it. Sometimes una feel now si feel kama nawezaenda hiyo process tena, especially because there are some ladies wenye hata after kupiga mechi by the time unataka kumuona tena it's like anataka umbembeleze like the way ulimbembeleza mara ya kwanza ndio akuje. Okay, and that doesn't make sense to a lot of guys. Alright, so sometimes what happens and how people behave after intimacy ni utapata kuna wenye sasa inafika point where now they start giving you deep conversations, anaanza kufunguka more, anaanza maybe kukwambia even their secrets. Why? Because kuna hiyo connection ime happen once you guys decided to go intimacy, whether you know it or not. Okay, so probably ni kitu ina happeningi subconsciously, but sometimes tunasikianga venye watu husema ati probably the minute you get intimate with somebody mnakuwa more connected, si kama kitambo, emotions sasa zinaanza kuingia in play, mnakuwa more connected ikikuja ni feelings. It happens. So you find that some people wanaanza kufunguka more, maybe umsi hata hakuwa naongea, lakini after intimacy una notice ameanza kucheka, ameanza kufunguka more. It's like now that person has become a new person, and you will notice that a lot, especially I think sana maybe even from the ladies, but even for the guys unaona sasa amekuwa more free with you, sasa mnaweza cheka jokes, unawezaona ameanza ku bring out their humor side. So hiyo ni indication kukuambia that probably mechi imeweza. Kama mechi haijaweza, reaction inaweza kuwa that they don't want to see you, maybe probably kuna kitu ilikuwa ick kwake, maybe for the lady and for the guy maybe there was something that was an ick to them. So you find that most of the times akirealize banze kuna venye sijapenda hiyo experience, ataanza kukucut off as soon as mmemaliza tu hivi. Already unaona ameanza kukua cold, and that's just an indication ya kukuonesha there is no way mtawaipatana tena, because yeye already ni kama ashajitoa na wewe. So they are trying to distance themselves from you, and that's because maybe haja enjoy the experience of your intimacy together. So the other reaction ya when
especially mechi ilikuwa sawa, intimacy ilikuwa sawa, nini, you find that there are people who want to see you again and again. So this is the kind of person that atakwambia leo uko free, kesho uko free, nini. So anakufuatilia, and it's almost like hata akapewa chance ya kukuona the whole of the week, anaweza take your chance. Why? Because it's almost like for them, once you went intimate ama once you got intimate, kuna venye alipenda hiyo, alipenda hiyo connection, they loved everything about it, so anataka kukuona again and again. So that also is something that you can expect, especially kama mse ameenjoy mechi. And I think I'll do that for another episode ya kuelezea like how do you know somebody ameenjoy mechi, alright? How do you know somebody has enjoyed intimacy? Kitu ingine and you expect it to happen ni ati you guys will talk about it, like seme mmepiga intimacy leo, for the next 3 days mtajipata tu mnaiongelelea, especially kama mlibambika nayo. Why? Because it's almost like you are sharing in those memories. And the funny thing about intimacy, you forget it, your mind forgets it haraka. You remember it happening, lakini hauna hiyo, naweza sema aje, hauna hiyo ladha fulani, isha kutoka. Why? Because our memory doesn't store such things. So unapata yes, unakumbuka ilikuwa nini, you remember the feeling, you remember how you felt at that point, but because si kitu unaweza relieve, si emotion unaweza relieve, ama si senses, haiko kwa senses yako ku relieve, unapata that most times it gets to that point where you just realize, by the way, you keep talking about it, and every time you talk about it, it's almost like unajikumbusha venye ilikuwa. Every time you talk about it, it's almost like unajikumbusha venye ilikuwa. So you'll find that some people will get to that point where they're always talking about it, and sometimes it can get, unaweza fika point to realize na hiki kitu tumeiongelelea sana. And the reason why you see somebody talking about it is because they're trying to make the other partner feel like hata mimi nimemisi kitu, wacha tupange date, wacha tupange siku tuta connect, wacha nipange siku tutaenda Netflix and chill, ama tutafanya Netflix and chill. So it's very important for you to understand, but also mimi nasemanga the most important thing, kama hauta abstain, please use protection, because at the end of the day it's your life that's at stake, okay? And always, every time, imagine kumbusha partner wako, especially if you're a lady, mwambie tu wewe usitumie protection, na kama hatumii, imagine kata your story, okay? Kata your story, because at the end of the day, if you don't want to get sick, if you don't want to get pregnant, why are you doing it raw? Okay? So it's very important for you to understand those things, and si ni watu wakubwa. By the time umefika point unataka kufanya hiyo kitu, it means wewe ni mtu mkubwa, probably you are above 18. It's important for you to get to that point and know that you have to take responsibility for your own life. So ikifika ni mambo ya intimacy, ni sawa, maybe that's what you want, maybe that's what you're planning to do, but, and I'm not here to kukwambia ati, I'm not here to promote it, but I'm telling you, if you cannot abstain, please use protection for your own safety. Think about you. Ukiingia kwa hiyo intimacy, always think about you. What does this thing mean for me, and why should I do it? Okay? So it's very important for you to always consider the safety hata ikifika mambo ya nini? Intimacy. Gachin Lion.